Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da dawowa cikin darasinmu na yau. Idan ba mu manta ba a bidiyoyin da suka gabata a baya, mun ambaci wani hardware karami wanda ake kira da processor, wanda shine muka ce kwakwalwan computer system. Insha Allah a wannan bidiyon zan nuna mana yadda zaka iya duba processor din kwamfutanka da kuma na wayanka. Ku biyo mu a cikin wannan bidiyon domin mu san yadda zamu iya duba sauri da kuma wani kalan nau'in processor muke amfani da shi. Kamar da muka ce, Central Processing Unit wato CPU shine kwakwalwan computer system. Don haka, idan za a yi kwamfuta ko kuma waya, kamfani mabambanta suna ƙirƙirar wannan chipset din. A ɓangaren kwamfuta, mun fi sanin Intel, AMD da kuma Nvidia. A wayoyi kuma mun san Spectrum, SPD, sai kuma MediaTek wato MTK, Qualcomm, Snapdragon, Coolsand da sauran makamantansu. Don haka, yana da matuƙar kyau a ce mutum lokacin da zai sayi kwamfuta ko kuma waya ya san wani kalan CPU ne wannan wayan ko kuma kwamfutan da zai saya yake dauke da shi, shin zai biya masa bukatansa ko dai sabanin haka. Ku biyo mu domin mu gani in practically yadda za mu duba processor ɗin kwamfutan mu da kuma wayar mu. Bayan mun kunna kwamfutar mu ta gama booting, zan nuna mana hanyoyi guda uku wanda za mu iya duba wani kalan processor ne a cikin kwamfutar mu. Hanya ta farko wanda majority muka fi amfani da shi shine za mu je mai kwamfuta ko kuma this PC, mu right click sai mu zaɓi properties. Idan muka yi clicking a properties zai kawo mu wannan specification windows din da yake nuna mana dukkanin specification na device din mu. Abin da za mu yi focusing akai shine wani kalan processor ne. Da muka duba za mu ga cewa ga kalan nau'in processor, generation din shi da kuma gigahertz saurin shi in frequency. Hanya ta biyu kuwa shine idan muka danna Windows key ko kuma start, muka yi searching din CMD sai mu yi running din shi as administrator. In muka yi clicking yes zai kawo mu wannan Windows din, sai mu rubuta system info sai mu danna enter. Zai yi loading processor information. Bayan mun jira shi a kammala, in muka duba za mu ga cewa ga kalan processor din da muke amfani da shi nan har da karin wasu information din na device din mu daban. Akwai hanyoyi da yawa wanda zaka iya duba system information, amma dai guda uku nan su ne zan iya kawo a cikin bidiyon nan insha Allah. Na uku shine ko dai ka danne Windows button ɗinka ka haɗe da arki ya kawo ka wannan dialog din, ko kuma ka shiga start kai search na run sai ka danna enter. A wajen open sai ka rubuta dx dake ka danna enter. Zai kawo ka wannan pop-up window din. Idan muka duba za mu ga ya nuna mana wasu information wanda ya hada da processor informations din. Bari mu amfani da wannan window din domin mu dan yi bayani kaɗan. A takaice, AMD Ryzen 5 yana nuna mana nau'in processor din da ke jikin wannan kwamfutan. Shi ko 5600 din da muke gani yana nuna mana kalan generation din ne a AMD. Nan kuwa yana sanar da mu cewa processor din nan yana dauke da Radeon graphics 12 CPUs. Yana gaya mana cewa muna da 12 cores 2.3 GHz. Yana faɗa mana cewa wannan processor din yana iya executing din instructions sau biliyan 2.3 a cikin sakan guda. Menene bambancin wannan 12 CPUs din da kuma 2.3 GHz din nan? 12 CPU din nan da muke gani yana nufin cewa wannan kwamfutan tana da CPU guda 12 wanda yake iya ba mu damar buɗe programs mabambanta, kuma kwamfutan ta iya yin multitasking a lokaci guda. Za mu iya ganin wannan CPUs din gabaki ɗaya idan muka shiga this PC, muka shiga show more options idan Windows 11 kake amfani da shi, in kuma Windows 10 ne zuwa baya za ka iya ganin manage sai kai clicking manage. In ka duba nan za ka ga device manager nan sai kai clicking device manager. In muka duba za mu ga processors nan sannan kuma yana tare da wani arrow. Idan muka yi clicking din shi sai nuna mana dukkanin CPU din gabaki ɗayansu. Da za mu irga su za mu ga cewa guda 12 ne. A maimakon a ce muna da CPU guda ɗaya wanda idan muka buɗe mashi programs da yawa muka ce mana aiki mabambanta a lokaci guda zai zama mun ɗora mashi aiki mai yawa. Amma kasancewa muna da CPU guda 12 a jikin kwamfuta ɗaya yana iya ba mu damar mu buɗe programs mabambanta a lokaci guda. Kamar yadda kuke gani na buɗe Windows da yawa a lokaci guda, kuma dukkaninsu suna tura ma processor request cewa suna son a yi executing. Idan kai ma abocin yin multitasking ne, wato kana iya buɗe programs da yawa a kwamfutanka, ka kunna waka kana saurara, ka kunna browser ɗinka kana yin browsing, ka kunna wannan, dukkaninsu suna tura ma processor request. A lokacin da baka da wannan processors ɗin da yawa, a lokacin ne zaka fahimci cewa kwamfutanka tana iya yin sudo. A lokacin da ka tura mata request da yawa, dole processor din zai jira sai wannan aikin ya gama tukuna ya dora wani ya processing din shi. In kai ma abucin yin aiki da yawa ne, kana buƙatar duk lokacin da zaka sai kwamfuta
ka duba ka gani how many CPU ne a cikin wannan kwamfutan. Idan zai wadatar da kai wajen yin ayyuka kamar ni, nakan iya buɗe programs da yawa a lokaci guda kuma dukkaninsu za su tafi min yadda nake bukata ba tare da wani delay ba. Shi ko wannan 2.3 GHz din kamar yadda na ce, yana nufin wannan processors din gabaki daya suna iya executing din 2.3 billion instructions a sakan guda. Lalle ba karamin sauri bane, shi yasa zamu ga cewa idan muna yin abubuwa kwamfutar mu tana ba mu response a lokaci guda. So har ila yau kana bukatan ka san wani kalan speed ne kwamfutan ka take da shi a lokacin da zaka je ka saya. Za mu iya ganin dukkanin applications ɗinmu da kuma shi kanshi operating system ɗinmu how many percentage yake ja a cikin CPU na performance ɗin shi ta hanyar buɗe task manager. Domin yin hakan za ka nemi task bar ɗinka, ka je inda babu kowane kalan application wanda aka yi pinning ɗin shi, sai ka yi right click. In ka yi right click zai baka wannan option ɗin, sai ka yi selecting task manager. In Windows 11 kake amfani da shi zai kawo ka wannan window ɗin. In kuma Windows 10 ne zan nuna mana ba da jimawa ba. Idan mun ka duba da kyau za mu ga cewa akwai applications guda biyu wanda muka buɗe su, shine Task Manager da kuma Adobe Premiere Pro, waɗanda in muka duba za mu ga cewa Adobe Premiere Pro sakamakon ba mu aiki da shi a jikin CPU yana jan 0%, shi ko Task Manager yana jan 0.3%. Don ganin complete performance ɗin, mu selecting ɗin performance. Bayan mun yi selecting ɗin performance, za mu ga complete percentage da dukkanin operating system da sauran applications suke ja a jikin CPU ɗinmu. Muka duba za mu ga cewa 6% ne zuwa 7% yake iya ja na CPU ɗinmu. Har ila yau in muka duba daga damanmu za mu ga cewa ga kalan CPU ɗinmu wanda ne mana bayani a baya, sannan kuma ga wasu ƙarin information wanda za mu ɗan yi bayanin su ma a takaice. Shi ko idan muka duba daga ƙasa za mu ga utilization wanda yake gaya mana cewa adadin dukkanin cost ɗinmu na processor ga percentage ɗin da dukkanin process ɗin da yake iya yi. Speed dai kamar yadda ne bayani a baya, za mu ga speed ɗin wannan processor ɗin a halin yanzu. Sannan za mu ga process ɗin wato adadin iya abubuwan da ake processing currently, threads ga sunan waɗanda a scheduler yake handling da kuma handles ɗin shi kanshi. Processor ɗin ga adadin awan da ya yi a kunne ba tare da ya yi shutdown ba. Base speed ga ainihin speed ɗin processor ɗin ga kuma adadin yawan sockets, core da kuma logical processors gasu nan. Idan muka duba za mu ga cewa muna da cores guda 6 amma kuma yana nuna mana logical processors guda 12. Wannan cores ɗin shine ainihin hardware chip ɗin da ke jikin kwamfutar mu, yana ɗauke da cores 6 ne. Amma sakamakon processor ɗin yana iya yin hyperthreading, wanda wani technology ne da aka kirkire shi a 2002 wanda yake iya baiwa operating system damar iya kirkiran wasu virtual processors domin ya sauwaƙa wa waɗancan cores ɗin aiki. Amma ainihin hardware chip ɗin ɗauke yake da cores guda 6. Operating system ne ninka mana shi kuma 12, wanda ana iya kiran shi da virtual processors ko kuma logical processors. In muka duba za mu ga virtualization technology is enabled a wannan processor din. Sannan za mu ga wasu kalan nau'in memory da ake ce musu cache ko kuma cache memory daga L1 zuwa L3, waɗanda memory ne da suke taimaka ma processor. Yana da kyau a ce duk lokacin da kake amfani da kwamfuta ka saba da wannan task manager din, domin yana iya nuna maka CPU activity. Kamar yadda muke gani yana nuna mana 7%, to da za mu kai shi 100% fa me zai faru? Shine za mu ga kwamfutar mu yana haifar mata da slow. In buɗe mana wani babban software in yi rendering domin mu ga za mu iya kai wannan processor din 100%. Na buɗe Premiere Pro, bara ne rendering din wasu daga cikin editing da na yi. So ga yana min rendering files. Bara na duba na gani adadin processor yanda yake processing. Za mu ga cewa ga activity din shi ya karu, ya fara kaiwa 22. Sakamakon rendering yana jan processor da yawa, muna iya ganin har 52 CPU din mu yana iya kaiwa. Idan kuma muka duba process din, za mu ga cewa Adobe Premiere Pro wanda da shi nake yin rendering, shi yake jan mafi yawa daga cikin percentage din CPU din. Muna iya ganin ga har 75% yana kaiwa. Don haka duk lokacin da kake aiki da kwamfutanka, ka rika bibiyan wannan task manager din domin ganin me ke haifar maka da slow a jikin kwamfuta. Ta yiwu processor ɗinka ne ya kankanta, kana buƙatar kai upgrading din system ɗinka. Wannan kenan game da AMD processor. Ba mu dan duba Intel processor mu ga shi kuma. Wannan kwamfutan wanda muke aiki da ita yanzu haka tana ɗauke da Intel processor. Idan za mu duba processor ɗinta dai kamar yadda muka yi a baya, shine method ɗin da za mu bi domin dubawa. Dukkanin nau'in processor a jikin kwamfuta hanyoyin duba su dai duka iri ɗaya ne. Don haka za mu shiga this PC kamar yadda muka ce a baya, za mu zaɓi properties, sai mu clicking properties. Muna dubawa za mu ga cewa ga kalan nau'in processor da ke jikin wannan kwamfutan Intel ne. Abin da nake so mu lura da shi a wannan Intel processor din
shine yana ɗauke da Core i7, amma kuma muka duba generation ɗin shi za mu ga tsohon generation ne. A halin yanzu da nake yin wannan bidiyo ɗin, latest core processor na Intel shine Core i9, sannan kuma 13th generation, amma za mu ga cewa wannan processor ɗin tsoho ne. Ta yaya za mu iya gane wani kalan generation ne? Hanyar da za mu gane shi ne mu ɗauki wannan lambar na farko wato 4600U ɗin nan, to number 4 yana nufin generation ɗin CPU ɗin wato 4th generation, lallai tsoho ne matuƙa. A gaba kuwa za mu iya ganin wani kalan speed ne in gigahertz. Idan kuwa muka duba diagnostic tool ɗinmu wato dake, za mu ga exactly kalan information ɗin da muka gani a wancan. Sannan in muka lura za mu ga cewa wannan yana da 4 CPUs. In muka koma this PC kuwa muka shiga device manager ɗinmu, shi ma dai kamar AMD processor. In muka duba za mu ga gasunan guda 4. Domin ganin CPU activity ɗinmu za mu bi method ɗin da muka ambata a wancan, shine mu je taskbar sai mu duba inda ba a yi pinin ɗin kowane kalan nau'in application ba, mu right click sai mu selecting task manager. Kamar yadda nace mana zan nuna mana na Windows 10, to kun ga yadda na Windows 10 zai nuna mana. Domin mu ga complete information din zamu shiga mu details. Zamu ga ya bamu exactly kalan Windows din Windows 11. Sai mu koma performance, zamu ga exactly ga kalan wancan Windows din wanda muka yi bayanin shi a AMD processor. Dukkanin wannan CPU activity din dai mun yi bayanin shi. Bayanin iri ɗaya ne da na AMD da kuma na Intel, kamar yadda muke ganin cores din mu guda biyu amma logical processors guda 4. Da sauran dukkanin takaitaccen bayanin da muka yi a baya. Muka duba processes kuwa za mu ga dukkanin applications ɗinmu kowanne da kalan nau'in percentage ɗin da yake ja a jikin CPU. Wannan kenan a takaice dangane da processor na computer system. A bangaren waya kuwa duk lokacin da ka tafi kasuwa domin siyan nau'in waya ya kamata ka san wani kalan processor ne ita ma har ila yau. Tunda ita waya ba kamar computer bane, hanya na farko shine ka tafi browser ɗinka sai kai searching ɗin sunan wayan da kake so ka siya, misali Samsung S23 Ultra specifications. Kana yin clicking ɗinta zai kai ka wannan website ɗin GSM Arena. Kana shiga GSM Arena ka tafi inda aka rubuta platform. In ka duba ga kalan chipset nan da kuma CPU. Daman dai a gabatarwa na ce muku akwai kalan nau'in chipset na Qualcomm Snapdragon. In kuwa Apple kake so ka siya za ka iya sa misali iPhone 14 specifications. Shi ma an ka shiga GSM Arena kana zuwa platform za ka ga wani kalan chipset ne wato Apple A15 Bionic. Sannan ga kalan CPU din sunan Hexacore da sauran gigahertz ɗin shi har da GPU. Idan ko ka riga ka mallaki wayan ne, akwai inda za ka iya ganin wani kalan CPU ne gigahertz ɗin shi da dukkanin activity da shi. Ka tafi Play Store ɗinka, kai searching ɗin wani nau'in application mai suna CPU Z. In ka gan shi, kai downloading ɗin shi, kai installing ɗin shi. In ya gama sai ka danna open. Kana danna open, ka jira shi ya buɗe, in ka duba da kyau za ka ga gashi nan na Samsung Exynos 1280 2.40 GHz. Sannan tana da cores 8, sannan da dukkanin wani information kamar da yadda muka bayani na kwamfuta shi ma kamar haka yake. Wannan kenan dangane da processor na waya shi ma. Wannan kenan a bangaren processor. Akwai sauran specifications irin su RAM, random access memory kenan, graphics processing unit GPU da kuma hard drive da sauran makamantansu. Ku yi following, ku yi mana subscribing a wannan channel din namu domin ku samu sauran bidiyoyin da za su ke zuwa insha Allah. Mungode.